ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತಹ PDF ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಪರೇಜ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರೋಂಥ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಪರೇಜ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಪರೇಜ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ. ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒತ್ತಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, KAS Mains ANS. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವೇನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿ. ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಒತ್ತಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ KAS Mains ಆನ್ಸರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೊಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What do you understand by emission trading? As a policy tool to control greenhouse gas emissions, the carbon emissions trading scheme can achieve the goal of reducing emissions while minimizing the overall emission reduction cost through market transactions. Examine. ಎಮಿಷನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನೀತಿ ಸಾಧನವಾಗಿ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಜನೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಕಡಿತದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. So the question here is about carbon emission trading. ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಎಮಿಷನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎಮಿಷನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಲೌ ಫಾರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ carbon emissions with the objective of reducing global emissions. So carbon markets existed under the Kyoto Protocol, which is being replaced with the Paris Agreement of 2020. First, we are supposed to see about carbon market. So carbon market and carbon credits are components of emission trading. What is this? A market-based approach to reduce the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. This will work by providing economic incentives for reducing the emissions of designated pollutants. A carbon market will allow investors and corporations to trade both carbon credits and carbon offsets simultaneously. Next is the potential to have carbon market framework in India. Number one, it will help in mitigating the adverse impacts of climate change by reducing the greenhouse gas emissions. ಎರಡನೇದು, there are multiple co-benefits of offset projects. This could be in the form of ecosystem management, forest preservation, sustainable agriculture, renewable energy generation in third world countries, etc. ಮೂರನೇದು, it opens an additional revenue stream for environmentally beneficial businesses. Example, Tesla, the electric car maker, is said to have sold carbon credits to legacy car manufacturer over the tune of $518 million in just one quarter. ಹಾಗಾದರೆ what are the challenges associated with carbon market? Number one, issues related to the fee levied on each carbon trading transaction for a fund to help poor countries adapt to the vagaries of climate change. ಎರಡನೇದು, the phenomenon of double counting exists here. ಏನಿದು? If an emission reduction takes place in one country and another entity in another country buys the carbon credits, only one of the two countries should be logically allowed to use the activity against its own commitments. ಎರಡೂ ಆಗಿರಬಾರ್ದು.
ಮೂರನೇದು, buying carbon credits means the rich nations will actually deviate from the path of reducing emissions. ಯಾಕೆಂದರೆ they can simply continue to emit and buy cheap carbon credits from the developing countries. ಹಾಗಾಗಿ the establishment of a domestic carbon market should be seen as a progressive step, but actual benefit will depend on the effectiveness of the market. So for this, the government must ensure there are certain proper regulations established.